طيب يعطيكم العافية يا جماعة. احنا ان شاء الله اليوم راح نعمل كويك ريفيجن على اللي اخذنا عن روت، وبعدينك راح نكمل هذا الدرس، درس roots and stem. اذا بتتذكروا بالدروس السابقة we studied vascular tissue. بعدينك the last time we did quick experiment كانت السtomata counting كويس, and then we saw the root tip under the microscope. Most of you saw this picture similar to this one كويس. طيب quick revision للplants للroot parts. أول إشي as you see here in this figure 3.1 we have الvascular cylinder, okay, وفي عنا الروت كاب، وفي عنا إشي اسمه الأبيكال ميرستم. الآن وين ما بتشوفوا كلمة ميرستم okay, هذا معناها the place where there is a lot of cells that they are actively divide. okay, هون بتكون الخلايا اللي دائما بظلها تنقسم ونشطة بالانقسام، وهي اللي إيش that responsible to make the root keep growing. okay, هذا root tip is the part where the root keep growing. فهذا هو إيش الميرستم. إذا إحنا بدنا ننتبه البارتس هذا هم واحد vascular cylinder، وفي عنا root cap، وفي عنا الميرستم. تمام. الآن في عندكم كمان الروت hair هي as simple as you can see it here in this picture. تمام. شوفها هون. okay, see this cell اللي أنا قاعد برسم عليها خط، هاي this cell has extension. okay, this extension is called root hair. هذا الاكستنشن اسمه root hair. تمام. فالروت hair هو عبارة عن projection. These cells have tiny projection called root hair. tiny projection هذا هو. شايفين كيف the whole thing is one cell. إذا إنكم إيش شايفين كويس the whole thing is one cell. هذا البروجيكشن، هذا الامتداد للخلية، هذا عبارة عن إيش؟ هذا عبارة عن root hair. كويس. طيب الآن types of fruit. طبعا إحنا كله هذا page 608 و 609، وراح كمان نكمل لغاية 611 إن شاء الله. الآن two types of roots. أول إشي fibrous root اللي هو regular root. لما أنت you take out a grass كويس بتشوف كيف إنه root very thin like fibers. تمام. هاي هي الصورة fibrous root. okay. الآن tap root هو بيكون إنه root thick. okay. في main root بيكون thick وبيكون عليه إيش very small roots. تمام. هذا اسمه thick root أو tap root. الآن أمثلة على التاب روت اللي هو الراديش، الكاريت، البيتس، هذول كلهم أمثلة we can eat them. There's a lot of tap roots that we don't eat. They are just root. تمام. طيب هسا الروت their function is to absorb water and the minerals. صح؟ هذا هو الفانكشن تبع الروت to absorb water and minerals. هسا كل النباتات بدها water and minerals، كل النباتات بدها nutrients مظبوط حتى تقوم بالفانكشن تبعها حتى keep developing. فكان الفانكشن الأساسي للروت اللي to absorb minerals and water. okay. فهاي المينرالز كيف بصيرها absorption؟ بصيرها absorption على شكل ions، على شكل إيش ions. okay. ion هاي بنشوف هون water okay. dissolved in soil water as ions. for example مثلا nitrogen, the plant absorb nitrogen as nitrite اللي هو NO3- ions.
والحديد نفس الاشي الايرون. اوكي فالبلانت بصير هذا الابسوربشن without energy. على الجانب الثاني the other part of the story, if you remember, the plant use energy to transport nutrient ion into the roots. هسه الابسوربشن اوكي الابسوربشن هي عملية needs energy okay to pump ions inside the root. هذا بده energy. It's an active transport. عبارة عن active transport. okay هسه ببساطة when the plant okay transport ions okay through active transport شو بصير inside the root في high concentration of ions و outside the root في low concentration of ion. خليني اشرح لكم اياها بسيطة وسريعة على اللوح تبعي. طيب هسه لو احنا عنا هون في عنا root تمام، عنا هاي الروت. طبعا احنا مكبرين الروت هاي الروت هي very small root بس انا مكبرها، بتعرفوا انا رسام من صغري تمام. اوكي هسه الايون بيكون هون. خلينا ناخذ مثلا ايش الحديد. اوكي حديد which is plus Fe2 plus Fe2 plus Fe2 plus Fe2 plus. اوكي هسه هون الكونسنتريشن برا بكون اقل من الكونسنتريشن جوا. Fe2 plus Fe2 plus Fe2 plus. اوكي في بكون الكونسنتريشن هون جوا اكثر من برا. الان بيصير في عملية ايش active transport. اوكي هذا الهاي كونسنتريشن جوا الروت وهون لو كونسنتريشن برا الروت، فبصير الترانسبورتيشن من برا لجوا. اوكي باكتيف ترانسبورت active transport صح active transport لانه عكس ال concentration gradient. هسه لما يصير في هون كمان higher concentration بيزيد الكونسنتريشن تبع الايونز جوا صح. لما ننقل الايونز هذول من برا لجوا راح يزيد الكونسنتريشن ion inside the root. هذا شو بتسبب بحركة الووتر صح، بيعمل اوسموسيس. فالووتر راح ينتقل من هون من برا لجوا باي ايش باي اوسموسيس تمام. قلنا الاوسموسيس water movement from high water concentration to low water concentration أو from low salt concentration to high salt أو ion concentration. فهذا اللي بيصير اللي هو إيش حركة الأوسموسيس. كويس. فنلخص العملية ببساطة إنه الأيونز بيصير لهم pumping بالactive transport from outside the root to inside the root. هذا بيزيد الكونسنتريشن تبع الأيونز inside the root, which is allow the movement of water through osmosis into from outside the root to inside the root. طيب هذا اللي شرحته على اللوح هو هون. هاي plant uses energy to transport nutrient ions into the root through active transport. Now the increased concentration of ions within root cells also cause water to move into the root tip by osmosis. حلو. فهاي بتمنى انكم ايش تكونوا فهمتوها. طيب هسا احنا بنحكي some minerals الروت والبلانت بدها اياها ب large amount like nitrogen for example هو essential للنيوكليك acid building و essential بالبروتينز وبالكلوروفيل molecules. okay other minerals مثل المغنيسيوم كويس it's a catalyst بدنا اياها and involved in the chlorophyll production of chlorophyll
تمام. ممكن أجيب أسئلة بسيطة إذا صار لنا يوم من الأيام امتحان، طبعا إذا كان في امتحان فاينل إحنا we don't know exactly إذا راح يكون في امتحان، إنه مثلا ممكن يجي سؤال what is the function of the magnesium okay in the plant, why magnesium is important in a plant. تمام. أوكي طيب الآن راح نشوف. طيب هسه يا جماعة راح ندرس عن الستم. الآن purpose of this part of the section is just to show us the variety in STEM types and STEM function. تمام. يعني الموضوع هو موضوع بسيط وسهل. فالSTEM هي support the plant صح؟ بس also transport materials and provide storage. حتى نفهم هاي الايديا خلينا ناخذ أكثر من example عن الSTEM وكيف هذول الستيمز they do their function. فمثلا على سبيل المثال إذا نطلع على الصورة هون الكاكتس، الكاكتاي ستيم بيصير فيها storage وبصير فيها photosynthesis. اوكي بصير فيها water storage storing water and photosynthesis زي ما انتم شايفين هون. تمام. بصير وين؟ بصير بالستيم تبع الكاكتاي. الآن مثلا عندنا الهربيشيس ستيم مثلا القمح، مثل البينز. Okay, all of them they have herbaceous system. هذا بيكون فيه little wood يعني almost no wood. تمام. بتكون soft too easy to be broken. Sometimes they are monocote, sometimes they are diocote. Monocote مثل الcorn, diocote مثل الbeans. Okay, and most grow taller than 2 meter. They don't grow taller than 2 meter. And herbaceous stem are often green and may conduct photosynthesis. برضو حتى بالبينز ممكن الستيمز يعمل photosynthesis. اوكي هسه بالنسبة للستيمز اللي فيها wood، اوكي الwoody stems هذول most plant stems معظمهم dioicate. معظم الستيمز الwoody dioicate. هاي نتذكر هالايديا، معظم الwoody stems plant they are dioicate such as many broadleaf trees من broad tree leaves trees broadleaf trees أو الجيمنوسبرم. مثلا pines أو fir trees الفir trees. طيب الآن اللي بدي إياه من هون نفهم إنه الزايلم تبع الفاسكولار سيستم مقسوم لقسمين. أول إشي heartwood and sapwood. هسا الهارتwood no longer conduct water، ما بيشتغل بنقل الووتر نهائيا بالزايلم كويس، إنما هو إيش بيعمل provide structure يعني بيعمل support. هذا هو provide structure. هسا السابwood هو الجزء من الزايلم اللي بينقل إيش؟ بينقل الماء. حلو. طيب الآن الفلويم هو produced near the outside of the trunk يعني بالجهة الخارجية من الترنك تبع النبتة، من جذع النبتة. اوكي بيعمل ال inner layer of the bark من اللحاء تبع الشجرة، بيعمل الجزء الداخلي من لحاء الشجرة. and outer layer of bark provide protective covering تحميه من الجزء الخارجي من النبتة. طيب هسه خلينا ندرس عن الستيم جروث. تمام. عن الستيم جروث تذكروا لما درسنا الروت حكينا عن اشي اسمه ميرستم صح؟ ميرستم سيلز اسمه الابيكال ميرستمز. هسه الميرستم الموجود بيكون على التip of the root وعلى التip of the stems part، هذا بنسميه apical meristem لأنه وين؟ على الأطراف. إما بيكون على أعلى الشجرة من فوق أو بيكون على رؤوس الروتس. تمام. هذا اسمه apical meristem. هسا الميرستم سيلز أكثر إشي بنقدر نشبهها بالستيم سيلز in a human. تمام. الميرستم سيلز بنشبهها بالستيم سيلز in a human. الستيم سيلز بالهيومن they divide they provide new cells صح، و they repair any damage in our body. وكمان نفس الاشي الميرستم cells divide to create more cells. تمام. some of these new cells بصير لهم specialization، بصيروا مثلا root cells، بصيروا whatever. some of them they stay meristem زي عندنا نفس الاشي some of the cells they stay stem cells to provide new cells. نفس الفكرة. فالميرستم they keep dividing حتى يعملوا growth بالبلانت. حتى الجروث
هسه الجروث بيكون تو تايبس بيعتمد على مكان الميرستم. كويس، خليني بس احرك هاي شوي عشان تشوفوا الصفحة هون. طيب هسه في عنا some meristem موجودين هون، خلي بالصورة some meristem موجودين هون، meristem cells هذول بنسميهم apical meristems أو موجودين هون على التيبس of the stem أو الروت. تمام، ممكن هون كمان في stem مثلا تكون طالعة من الستيم، في هون كمان meristem apical meristem. أيوة، الآن هاي الميرستم تعمل إشي اسمه primary growth، والبرايمري growth هو إنه الستيم grow taller تصير أطول، وإنه الروت بتصير longer. فهو عبارة عن إيش؟ إما لفوق أو لتحت. فهو الستيم بصير longer، بصير taller، والروت بصير longer. هذا عن طريق إيش؟ الأبيكال ميرستم. عن طريق مين؟ الأبيكال ميرستم. هسا الجروث تبع النبتة لما النبتة بيزيد عرض الستيم تبعها، اوكي، بزيد الويدث تبع الستيم او تبع الروت of the woody plants، هذا اسمه secondary growth. حلو، فلما يزيد عرض الستيم او عرض الروت هذا بنسميه secondary growth. طيب، فالسكندري جروث هو عبارة عن زي مثلا ما بيصير بالأوك تري والميبل تري produce a lot of secondary growth over the lifetime. Secondary growth take place in later meristems اسمه lateral meristems. بالlateral meristems بيصير في عنا هو اللي بيسبب إيش؟ secondary growth. فإحنا مثلا لو جبنا السؤال مثلا حكينا true or false، true and false، primary growth okay caused by lateral meristem، صح ولا غلط؟ الجواب بده يكون غلط. لو قلنا مثلا secondary growth caused by lateral meristem صح. primary growth caused by apical meristem صح. تمام، فبدنا ننتبه. الآن كلياتنا بجوز بحياتنا شفنا انه حدا يعني قص شجرة قدامنا وشفنا الرينجز زي هذول اللي مبينين هون، رينجز مكان لما انقطعت الشجرة. تمام، هاي الرينجز اسمها التري رينجز simple. تمام، هذول عبارة they form because of the secondary growth. كويس، هذول ليش بيصيروا هيك؟ بسبب اختلاف with the climate through the year. تمام، فزي ما انتم شايفين في dark areas هون وفي light areas هون. هاي light area هاي اسمها dark area، هاي light area، هاي light area، هاي dark area، هاي light area and so on. هسا هو شو اللي بيصير هون زي ما انتم شايفين؟ خلينا نعمل لكم هايلايت على المكان ليش هذا الاشي بيصير. اوكي these cells appear light in color. ايوه، ليش هذول بيقولوا when water becomes more هون I'm sorry. اوكي، هسا بالspring if water is plentiful في كثير مية بالمنطقة اللي عايش فيها هاي الشجرة، new xylem cells are wide and have thin walls. في عندهم بيكونوا وايد عريضين، الزايلم بيكون عريض وبيكون عنده ايش؟ thin walls. هسه هاي السيلز appear light in colors. فلو أنا مثلا سألت سؤال، هاي المنطقة اللي عندها القلم بالضبط اللايت اريا هاي صارت بالسبرينج ولا بوقت تاني؟ صارت متى؟ صارت بالسبرينج، لأنه كان في plenty of water. الزايلم اللي تشكل بالفترة هاي the xylem that formed in this time of the year كان wide and have thin walls، مشان هيك كان لونها ايش؟ light. الآن dark area بتصير وين؟ in the time of the year where water is limited. فالزايلم cells اللي راح يتشكلوا smaller and have thicker walls. This is why they look darker and thinner. شايفين dark areas they look thin and they are dark and light in color. I'm sorry. طيب هسه the age of a tree can be determined by counting the ring. تمام، الرينج شو بتشمل؟ بتشمل light area with what? with dark area. يعني كل light area with a dark area هاي 1 year of growth.
تمام. هاي light area with ايش dark area، هاي اسمها one year of growth. حلو. الآن some tree they live for thousands of years، فمعناها الرينجز مش بس ممكن تفيدنا counting the age، ممكن تعطينا some information عن climate of the tree زي ما انتم شايفين. فمثلا بالفترة اللي بيكون فيها كثير ووتر ممكن يكون اللايت اريا هاي thicker than usual، فبنقول والله بالسنة الفلانية احنا متوقع انه كان في كثير مية. السبب في ذلك where did we conclude this from the thin area of the trees. فممكن يكون في كثير information زي ما انتم شايفين هون. Okay, can provide climate data are not available from any other scientific record. فبكونوا هذول كثير مهمين بالذات التريز اللي عاشوا آلاف السنين انهم يعطونا information عن الكلايمت. بعد ما تخلصوا watching this video، and I'm sorry انه this video so long 20 minutes او 21 minutes. المرات الجاية بحاول اخليه اقصر. بس بدي اياكم بعد ما تخلصوا هذا watching this video انه تحلوا الورك شيت that I'm gonna send you ان شاء الله. الله يعطيكم العافية. الورك شيت لاحقيتكم.